Hello students, welcome to your favorite channel VIT classes. So mana VIT classes lo target series anesi special ga evaraithe intermediate public examinations ki prepare avutunnaro vaalla kosam start cheyadam jarigindi and physics complete ga Vivek sir cheptunnaru but last ending part lo target series matram nenu cover chestunnana. So అందులో భాగంగానే ఇవాల్టి సెషన్ లో yes junior inter ki sambandhinchina most important concept that is laws of motion, right? Laws of motion కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని వచ్చానన్నా ఇవాల్టి సెషన్ లో మనం లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నుండి ఇఫ్ యూ సీ బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా కవర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇవాల్టి సెషన్ లో మనం ఈ లెసన్ నుండి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా రివైజ్ చేసేద్దాం. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్ స్టార్ట్ ద లెక్చర్. సీ నాన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. ఏం అడిగాడు అక్కడ అంటే యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. చూడండి, ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ బోత్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ అట్ ద సేమ్ టైం. సో ఎలా మనకు ఉపయోగపడుతుంది, అదేవిధంగా ఎలా మనకు అడ్వాంటేజెస్గా ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా మనం 4 పాయింట్స్ రాసామనుకోండి 4 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. అంటే అడ్వాంటేజెస్ 4 పాయింట్స్, డిసడ్వాంటేజెస్ 4 పాయింట్స్ రాయండి. సి ఫ్రిక్షన్ ఉండడం వల్ల చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఏబుల్ టు వాక్ ఈజీలీ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు హోల్డ్ థింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్, ఫ్రిక్షన్. సి బోర్డ్ మీద చాక్ తోటి రాయగలుగుతున్నాం, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో ఇలా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. వాటిలో మీ ఓన్గా ఏవైనా రాయండి. బట్ హియర్ ఐ హ్యావ్ సింప్లిఫైడ్ సమ్ సింపుల్ థింగ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ టు వాక్ ఆన్ ద రోడ్ మీద నడవడానికి నీకు ఫ్రిక్షన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అలానే టు పిక్ అండ్ హోల్డ్ యువర్ బుక్, ఓకే, బుక్ని హోల్డ్ చేయడం కోసం కూడా నీకు ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అలానే ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ టు డ్రైవ్ నెయిల్స్ అండ్ స్క్రూస్ ఇన్ టు ద వాల్స్. గోడలకు మనము నెయిల్స్ కొడతాం కదా నాన్న, రైట్. సో అది కూడా బికాస్ ఆఫ్ వాట్, ఫ్రిక్షన్ వల్లనే జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా ఫ్రిక్షన్ ఉండడం వల్లనే ఏం జరుగుతుందంట, ఒక మూవింగ్ వెహికల్ని మనం కంట్రోల్ చేసి ఆపగలుగుతున్నాం. యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్టాప్ అ మూవింగ్ వెహికల్ when you are applying brakes. It is because of what, friction. ఓకే, మరి ఇవి అడ్వాంటేజెస్ కదా. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సి ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది తెలుసా, మూవ్ అవుతున్న వెహికల్స్ యొక్క స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజే కదా. ఎస్, అదేవిధంగా ఫ్రిక్షన్ వల్ల మెషిన్స్లో మనకు వియర్ అండ్ టియర్ అంటే మెషిన్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే మనం ఇక్కడ లూబ్రికెంట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుంటాం. క్యాస్ట్రోల్ ఆయిల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసారా? ఎస్. సో ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల వేడి, హీట్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సీ హియర్, ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద ట్రీ బ్రాంచెస్ కాజెస్ ఫారెస్ట్ ఫైర్, రైట్. నెక్స్ట్, ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంట, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అన్వాంటెడ్ హీట్ ఇన్ ఇంజన్స్. ఓకే, ఇంజన్స్లో అన్వాంటెడ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల వాటి ఎఫిషియన్సీ, వర్క్ చేసే ఎఫిషియన్సీ అనేది ఏమైపోతుందంట, తగ్గిపోతుందంట, విచ్ లీడ్స్ టు ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ సింపుల్ 4 అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు ఇక్కడ చూడండి, మెన్షన్ ద మెథడ్స్ యూజ్డ్ టు డిక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్. ఫ్రిక్షన్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కదా, మరి ఆ ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించడం కోసం మనం ఎలాంటి మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తామో రాయమని చెప్తున్నాడు. మెన్షన్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ that are used to decrease the friction. See here, first method వచ్చేసి పాలిషింగ్. ఏమని చెప్పా మనము, ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, డ్యూ టు ద ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ ఒకవేళ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటే ఎక్కువగా ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఇఫ్ యు ఆర్ పాలిషింగ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంట, ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద polished surfaces. Okay, next lubricants. See, just zoom చేసుకొని చూసుకుంటే మనకు ఓకే ఇచ్చిన ఒక ఫ్లోర్ అనుకుందాం. జూమ్ చేసుకొని చూసుకుంటే వాటి మీద ఇలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయనుకుందాం. సో వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ లూబ్రికెంట్స్, రైట్, లైక్ ఫ్లోర్ మీద ఆయిల్ పడడం కానీ వాటర్ పడడం కానీ వీటి వల్ల ఏమైపోతుంది, మనం జారి పడతాం కదా. ఎస్, రైట్. సో అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, సి లెట్స్ కన్సిడర్ ఇది ఒక లిక్విడ్. ఓకే, లిక్విడ్ ఇలా పడ్డప్పుడు ఏం జరిగిందంట, ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ గ్యాప్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న, ఇదంతా కూడా లిక్విడ్ ఫిల్ అయిపోయి, రైట్. సో మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా మొత్తం కూడా ఈవెన్గా మార్చుతుంది, అన్ఈవెన్గా ఉన్నది మొత్తం ఈవెన్గా మార్చుతుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్,
we can able to find that friction is reduced. Friction reduce అవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. అందుకే when you are stepping, okay, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ మనం స్లిప్ అయి పడడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, సో లూబ్రికెంట్స్ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంట, they reduce the friction by forming the thin layer between the surfaces in contact. Okay, next one is ball bearings. Okay, బాల్ బియరింగ్స్ జనరల్గా మనం బైసైకిల్స్ నడిపిస్తే హ్యాండిల్ లోపల చిన్న చిన్న బాల్స్, ఓకే, మార్బుల్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ కనబడతాయి కదా, రైట్. సో వాటిని మనం బాల్ బియరింగ్స్ అంటున్నాం. ఇవి కూడా ఏం చేస్తున్నాయంట, దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ద వీల్స్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్ వైల్ రివాల్వింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి స్ట్రీమ్ లైనింగ్ చూడండి, ఇది కూడా ఏం చేస్తుందంట, ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ డ్యూ టు ద ఎయిర్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుందంట. వెన్ ఏరోప్లేన్స్ అండ్ కార్స్ ఆర్ స్ట్రీమ్ లైన్డ్ ఇన్ దేర్ ఫ్రంట్ సర్ఫేసెస్, ఏం జరుగుతుందంట, ఓకే, ఏరోప్లేన్స్ ఇంకా కార్స్ లాంటి వెహికల్స్ని మనం స్ట్రీమ్ లైన్డ్గా ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఈ మెథడ్ని ఒకవేళ యూస్ చేసుకుంటే కనుక యూ కుడ్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు ద ఎయిర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుందంట. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్, రైట్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, స్టేట్ ద లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ యొక్క లాస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తున్నాడు. సి, మనందరికీ తెలుసు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద normal reaction, right? So directly proportional to the normal, and at the same time inversely it is proportional to the radius of the rolling wheel. Okay, so అందుకే ఇక్కడ మనం, right, you are writing rolling friction is inversely proportional to what, yes, it is inversely proportional to the radius. Okay, అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్. నౌ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇంకా సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుండి it is very clear మనకి ఇక్కడ you can able to write rolling friction is directly proportional to n by r. So ఇక్కడ proportionality తీసేయడం కోసం we will be using a constant that is mu r రాస్తున్నాం, which is called as what, coefficient of the rolling friction. Okay, so rolling friction చూడండి నాన్న, very important thing, it is increasing with increase in the area of contact increase అయితే yes, rolling friction కూడా ఏం జరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్టేట్ న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఏంటిది, అదేవిధంగా డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని రాయమంటున్నాడు. సో ఇది కూడా 4 మార్క్స్లో అడుగుతాడు. నువ్వు డెఫినేషన్ రాస్తే ఖచ్చితంగా నీకు అక్కడ 2 మార్క్స్ పడతాయి, బట్ దిస్ డిరైవేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో డిరైవేషన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో బిఫోర్ దాట్ సెకండ్ లా ఏంటిది, సెకండ్ లా ఈజ్ సింపుల్ నాన్న, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ అ బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద external force. Okay, it is directly proportional to the external force which is acting on the body, and okay, ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందంట బాడీ విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ద ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్. ఓకే, సో ఒక బాడీ సింపుల్గా చూడండి, ఒక బాడీ మూమెంట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంట, డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫోర్స్. ఓకే, నువ్వు చాలా తక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేసావు అనుకోండి, బాడీ మూమెంట్ అనేది కూడా, ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, నువ్వు ఎంత అయితే ఫోర్స్ అప్లై చేసావో అంతే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కనబడుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ కూడా ఏ డైరెక్షన్లో కనబడుతుందంట, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ద ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్. ఈ సింపుల్ కాన్సెప్టే మనం ఒక డెఫినేషన్ లాగా రాయాలి. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ of a body is directly proportional to what, nana? Directly proportional to the external force acting on the body, and it is in the direction in which the force is applied. Okay, right. So this definition ipudu you have to derive the equation that is F is equal to ma. Okay, so let us consider F is the external force applied on the బాడీ, ఎం వచ్చేసి మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ అనుకుందాం, వి వచ్చేసి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ అనుకుందాం. ఓకే, రైట్. సో మొమెంటమ్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా నాన్న, మొమెంటమ్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాట్, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఏమనుకుందాం, డెల్టా, ఓకే, డిపి బై డిటి, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ బై చేంజ్ ఇన్
time. Okay, so from second law manaki it is very clear that change in momentum by change in time is directly proportional to the force. Okay, so I will be writing force is directly proportional to dv by dt. Okay, now ఈ ప్రపోర్షనాలిటీని తీసేసుకోవాలి అంటే I have to use a constant. So here I will be writing f is equal to k, okay, into dp by dt. Okay, right, we know that p ante enti nana, p is nothing but it is a product of mass into velocity. So here మళ్ళీ ఏం చేసాం మనము d by dt into mv అని రాసుకున్నాం. అండ్ we also know that ఓకే ఒక బాడీ యొక్క వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది కానీ మాస్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ద సేమ్, రైట్? సో నౌ ఐ విల్ బి రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్ km, ఓకే, dv బై dt అని రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఎందుకంటే d వచ్చేసి ఏంటిదన్నా ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అస్ అబౌట్ ద చేంజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మాస్లో ఎలాంటి చేంజ్ కనబడట్లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ km, దెర్ ఈస్ అ చేంజ్ ఇన్ వాట్ వెలాసిటీ, సో విల్ బి రైటింగ్ dv బై dt. ఓకే, నౌ వీ నో దట్ change in velocity by change in time అంటే ఏంటిదన్నా it is the acceleration. అవునా? yes or not? So now the formula will be somewhat f is equal to kma. okay, so ఇక్కడ k value when k is equal to 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది, we will be getting what f is equal to ma. okay, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్, రైట్? వెరీ ఈజీ టు రైట్ ఈవెన్. అవునా? okay, let's move on to the next question. క్వశ్చన్ చూడండి, why is pulling the lawn roller preferred to pushing it? okay, so why we are preferring pulling than pushing? okay, రెండిటివి కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. okay, we will be taking a example here. ఒక lawn roller example తీసుకుంటున్నాం. suppose a lawn roller is pulled by a force f making an angle theta. ఒక యాంగిల్ theta తోటి క్రియేట్ అయ్యి ఓకే మనం ఒకవేళ pull చేసే with the horizontal side. okay, so appudu force can be resolved into two components. two components enti nana, so one is f cos theta, the other one is f sin theta. okay, now total upward force will be equal to total downward force. okay, from the diagram ipu total upward force enti nana n1 and f sin theta, n plus f sin theta is equal to what? it is equal to w from the diagram. it is very clear, right? now next you can easily able to write here. okay, ikkada ee వచ్చిన కాన్సెప్ట్ నుండి we will be writing n is equal to w minus f sin theta. okay, so frictional force f1 is equal to what nana, mu and okay ఇక్కడ mu అలానే పెట్టేసి n వాల్యూని మనం ఇక్కడ రాసేసుకుంటున్నాం, రైట్? w minus f sin theta. so this will be our first equation. okay, right, now let's write okay ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేసాము, పుల్ చేసాం కదా. now let's see the same force మనం అప్లై చేసి let us push here. okay, మనం ఎప్పుడైతే పుష్ చేసాం with the same force making an angle theta with the horizontal, here again you will be able to find that force can be resolved into two components, that is f cos theta and f sin theta. from the figure it is very clear, f cos theta is in that direction and f sin theta is in the downward direction. okay, right, now see here total upward force is equal to what nana, total downward force. okay, total upward force it is written as n, which is equal to downward force ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ, w plus f sin theta. okay, now frictional force f2 is equal to mu n, which is written as what, mu into w plus f sin theta. so this will be our second equation. from first and second equation it is very very clear for us that f1 is greater or smaller or? yes, f1 is smaller or lesser than f2, right? okay, so it is very clear from this equation that hence pulling is preferable than pushing. okay, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? yes, so now what is better than what? pulling is better than pushing. okay, is it clear? right, so let's move on to the next question. సో ఇట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. సి మొమెంటం అంటే ఏంటి, ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి, రెండింటి గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్. ఓకే, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ గురించి ఎస్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్.
and also we have to give some examples. So ikkada manaku total ga 3 concepts మనం explain చేయాలి. ఒకటి momentum అంటే ఏంటిది, impulse అంటే ఏంటిది, and you have to explain the law of conservation of momentum with an example. So first let's talk about the momentum. మన అందరికీ తెలుసు కదా, it is a product of what nana, mass and velocity of the body. Okay, that is called as momentum. So we'll be writing the formula P is equal to mv. Okay, now let's talk about the impulse. Impulse and entity, it is also a product of average force during the impact of body and the time of impact is called as impulse. Ante ఎక్కువ amount of force which is acting on the body in less time. Okay, so దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము, impulse అంటున్నాం. So formula here I is equal to, yes, average force into, okay, the time, right? So is it clear? Okay, so momentum ante entido arthamaindi, impulse ante ento kuda, yes, we got it. Now let's talk about the law of conservation of momentum. Okay, law of conservation of momentum em cheptundi ante, when there is no resultant external force acting. Okay, so when there is no resultant external force, total momentum of all the interacting bodies in a system remains constant. Ante before collision and after collision. ఓకే, ఏం జరుగుతుందంట ఇక్కడ, ఎస్, టోటల్ మూమెంటం అనేది సేమ్గా ఉంటుందంట. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద మూమెంటం వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ. సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మన దగ్గర ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. వీ డూ హ్యావ్ 2 marbles. ఓకే, వన్ ఈస్ m1, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ m2. బోత్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ u1 and u2 initially, and after at one point they are going to get collide here, collide అవుతాయి, and then after again they will be moving. Okay, so ఇక్కడ m1 will be moving with a v1 velocity, m2 will be moving with v2 velocity. అంటే బిఫోర్ కొలిజన్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ మూమెంట్ అనేది సేమ్గా ఉంది అనేసి మనం చూపించాలి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ యాక్షన్. సో యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ నానా, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ b. ఓకే, so after collision. Okay, that is equal to what, m2 v2 minus m2 u2 by t. Okay, right. Now see here, reaction of, okay, ikkada second thing chusukundam. So idi action kada, right? Let's talk about reaction. Okay, rate of change of momentum of A, which is written as what, m1 v1 minus m1 u1 by time. Okay, right. Okay, according to Newton's third law, manaki di chala clear kada, action is equal to what, reaction. Reaction in opposite direction kabatti, so there will be a minus symbol. Okay, right. So here if you see here, m2 v2 minus m2 u2 by t is equal to m1 v1 minus m1 u1 by time. So ikkada manam ikkada chuskunte, it is very clear for us that m2 v2 minus m2 u2 is equal to m1 v1 minus m1 u1. So ikkada manam chuskunte, if you bring all the of them from this side and ikkada unna akkada pampicheskunte, it is very clear for us that signs anevi change ayipotunnayi. Now m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, right. From here it is very clear for us that total momentum before collision is equal to total momentum after collision. So ikkada మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది ఏంటిది, ఇక్కడ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మాట్లాడితే రాకెట్ యొక్క మూమెంటం చూడండి. ఓకే, మోషన్ ఆఫ్ రాకెట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం. ఓకే, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్, రైట్? సో విత్ దిస్ ఆల్ దోస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనకు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నుండి 4 మార్క్స్లో అడుగుతాయో మనం కవర్ చేసుకున్నాం నాన్న. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ డూయింగ్ దేర్ లెవెల్ బెస్ట్. Okay, so in the next video let us meet with another amazing lecture. Until then, yes, stay tuned to PIT classes. Alane, keep learning. Thank you.